Hi everyone, welcome to my channel. Today we are starting a new video series on English pronunciation. I'll be focusing on the common challenges that native Tamil speakers face when speaking and pronouncing English. Many of my students and viewers have requested videos on pronunciation. So here we are. First, we'll identify the key pronunciation issues Tamil speakers typically encounter when learning English. Then, in each video, I'll dive deep into one specific problem and help you correct it step by step. By the end of each video, you'll have a clear understanding of how to fix that particular pronunciation issue, and I'll also provide practical exercises to help you master it. So make sure to follow along and practice as you watch. Also, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so you don't miss any of the upcoming videos in this series. Let's get started on perfecting your English pronunciation. Now let's pick the first pronunciation problem that we face. Pronunciation of certain consonants. இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய சில கன்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ் தமிழ் மொழியில் காணப்படாது. So that when we tend to pronounce those sounds, it will alter. So let's fix that. These are the confusing consonant sounds for us. First one, F and P letter. P என்ற ஓசை தமிழ் மொழியிலும் இருக்கிறது. So that's not a problem for us. But F என்ற sound தமிழ் மொழியில் இருக்காது. So as native Tamils, when we try to pronounce F, it alters as P. So அதை எப்படி ஈஸியாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலாம்னு இப்போ பார்க்கலாம். அதுக்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்களோட மேல் பற்கள் அப்பர் டீத் இனை ஸ்லைட்டாக கீழ் உதட்டின் மீது வைக்கணும். அதுக்கு பிறகு send a smooth air flow to outside of your mouth. Okay, smooth air flow in between lower lip and upper teeth. மேல் பற்களுக்கும் கீழ் உதட்டுக்கும் இடையில் மெதுவான ஒரு ஏர் ஃப்ளோ இனை அனுப்பணும். Try it yourself now. Fan, fan. If the first letter would be P, we can pronounce as pan. That is much easy. Fan is difficult to some people, but try it out. Next one, shelf, shelf. Graph, graph. If you got PH together, it also sounds as graph. Shall we see some example words for the sound? Look at these words. Fish, fruit, flag, flower. When the words contain the letters P and H,
PH together. அதையும் நாங்கள் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் சவுண்டில் தான். PH வரும் பொழுதும் அதை நாங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவது சவுண்டில். ஸோ தட் லுக் அட் திஸ் வேர்ட் phone. This is not pronounced as phone. That is wrong. Phone. Airflow between upper teeth and lower lip. Very smooth airflow. Film. Wife. Cove. Now you should pronounce all these words following me. First one, fish, fruit, flag, flower, phone, film, wife, cove. Look at the last word, cove. COUGH. GH. இந்த இரண்டு லெட்டர்ஸும் ஒன்றாக வரும் பொழுதும் சவுண்டினை தான் நாங்கள் பிரயோகிக்கணும். PH சேர்ந்து வரும் பொழுதும் அதே சவுண்ட். ஸோ இந்த இடத்துல நாங்கள் கோஃப் என்பதாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். So you can try if you didn't fix that problem yet, again and again. Pause this video and try to pronounce these words again. And if you couldn't catch it, go back and see again the method of making sound. Now we're going to move on to the next pair of consonant letters. Look at these letters, V and W. இவை இரண்டும் ஒரே சவுண்ட் கொடுக்குற மாதிரி எங்களுக்கு தோற்றம் அளிக்கும். பட் ஆக்சுவலி their sounds are different. ஸோ அதை எப்படி பர்ஃபெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவதுன்ட்டு இப்போ பார்க்கலாம். V லெட்டரோட ப்ரொனவுன்சியேஷன் எப்படி வரணுமெண்டா, அதுவும் எஃப் இனது ப்ரொனவுன்சியேஷன் போன்றே கீழ் உதட்டில் மேற்பற்களை மெதுவாக வைத்து என்ற சவுண்டை உருவாக்கணும். Say with me. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் W. இதோட சவுண்ட் எப்படி வருமாண்டா, எங்களோட உதட்டை கூவித்து என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சவுண்ட் வருது. ஸோ ட்ரை இட் வித் மீ அகெயின். Now let's see some example words. For the V letter, van. Keep your upper teeth on your lower lip slightly and say the sound van, van, vas, vas, save, save. Next set of examples for W letter. Sound. Watch, watch. Keep your lips, உங்களோட உதடுகளை குவித்து இந்த சவுண்டை சொல்லணும். Wave. ஸோ இந்த வேர்டில் ரெண்டு சவுண்டும் இருக்குது. Wave, wave. Wolf, wolf. Now your turn to practice. Say following me. Van,
vase, save, watch, wave, wolf. Now, this is the practicing time. Check whether you can say these sounds. First, you try to say the sound, then I'll say it, following you. First one, violin, vegetables, video, village, volume, whale, white, well, window, wedding. I hope you have fixed these problems. Let's see the next consonant sound that you're messing up with. Sound. So how can you say this sound? Our tongue shouldn't touch our upper jaw and it should roll inside of the mouth. The tongue should roll inside of the mouth when we're pronouncing this sound. Got it? Now let's see some example words. Rose, red, rabbit, far, farm, farmer. So, can you pronounce them perfectly? So, see the first three words. Now, I am going to pronounce and you should follow me. Rose, red, rabbit. Next set of words நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில இடங்களில் ஆர் லெட்டர் எண்ட்லேயும் சில மிட்லேயும் வருது. ஸோ இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸில் நீங்கள் சவுண்டை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவது தட் இஸ் ஸ்டைல் ஆஃப் அமெரிக்கன் ஆக்சண்ட். ஃபார், farm, farmer. But British accentல நீங்கள் பேசும் பொழுது இந்த ஆர், அதாவது எண்டில் இடையில் வரக்கூடிய ஆரை நீங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாமலும் பேசலாம். If you feel difficulties in pronouncing R properly, you shouldn't pronounce it in these words as far, farm, farmer. Again, far, farm, farmer. If you feel not comfortable with saying this sound, you can skip it as in the British accent. Okay, British accentல உள்ளது போல நீங்கள் இந்த இறுதியாக அல்லது இடையில் வரக்கூடிய ஆர் சவுண்டை சைலண்ட் ஆகியும் பேசலாம். ஓகே, ஃபா, ஃபார்ம், ஃபார்மர் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணவும் முடியும். ஸோ ட்ரை திஸ் exercise. Now, first you say the words, then I'll say them. Rat, ramp, rooster, ring, read, car, turn,
paper, girl, word. ஸோ இப்போ நான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிய விதம் பிரிட்டிஷ் accent. ஸோ தட் எண்டில் அல்லது இடையில் வரக்கூடிய லெட்டர்ஸை நான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாமல் சொன்னேன். ஸோ இஃப் யூ ஃபீல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஆன் ப்ரொனவுன்சிங் ஆர் சவுண்ட் பர்ஃபெக்ட்லி யூ கேன் ஃபாலோ திஸ் மெத்தட். அதர்வைஸ் அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட்டில் தான் நீங்கள் பேசணும்னு நினைக்கிறீங்கண்டா யூ கேன் ப்ரொனவுன்ஸ் இட் கார், turn, paper, girl, word. So try any of the way. So if you understood how to pronounce perfectly these consonant sounds, you can give me a comment below. And if you didn't catch them properly, you can watch this video again and do the practicals again and again. And also you can find some different words and try to pronounce them as well. So let's see with another pronunciation problem. Until that, take care everyone.